tilak is not optional. Тилок это не то, что можно ставить, а можно не ставить. It's part of the uniform. Это часть униформы. Where's your tilak? А где ваша тилока? Why do devotees not wear tilak? Почему преданные не носят тилоку? This is a Vaishnava gathering. You don't have to be, you're not hiding from somebody. Это же собрание вайшнавов, мы ни от кого не прячемся. What's the problem? В чем проблема? It only takes a few minutes to put it on. На это уходит всего пару минут, чтобы ее поставить. I know what the problem is. You don't think it's important, Я знаю, в чем проблема. Вы не думаете, что это важно. but it is important. Но это важно. See pictures or videos of Prabhupada, he always had tilak. Посмотрите на любые фотографии или видео Шрила, на нем всегда была тилока. And if you need to chant your japa, please go chant your japa. Do one or the other. Either be here and listen or go chant your japa. А если вам нужно повторять джапу, то лучше повторяйте в другом месте. Либо вы слушаете, либо вы повторяете джапу. And don't talk. И Hello? не разговаривайте. Yeah, I apologize for being late. Я извиняюсь, что опоздал. Actually, being late is really, really bad. На самом деле опаздывать это очень-очень плохо. It's another thing that we don't take seriously enough. Это еще один момент, который мы недостаточно серьезно воспринимаем. Generally, if you want to be successful in anything, one of the first, I would say, clues, one of the first hints is to be on time. Develop a habit of being on time. Обычно, если вы хоть в чем-то хотите достичь успеха, то первый принцип – это приходить вовремя. Unfortunately, most devotees, like Madan Mohan Prabhu, have a habit of being late. Но, к сожалению, у большинства преданных, как у Мадана Мохана Прабху, есть привычка опаздывать. Don't follow my example and don't follow his example. Не следуйте моему примеру, не следуйте его примеру. Actually, if you're not early, you're late. На самом деле, если вы не пришли заранее, это автоматически означает, что вы опоздали. Everybody understand? Все понимают? Of course, I got so many excuses why I'm late today. Конечно, сегодня у меня огромное количество оправданий, почему я сегодня опоздал. And whenever we're late, we have so many excuses. И каждый раз, когда мы опаздываем, у нас огромное количество оправданий. But as Prabhupada said one time, who wants to hear excuses? Но как однажды сказал Прабхупада, кому интересно слушать оправдания? It's a matter of organization. We have to organize our time in such a way that we can be not only on time but early. Это вопрос организации. Мы должны таким образом спланировать свое время, чтобы мы мало того, чтобы вовремя прийти, но даже пришли заранее. Another point to consider is like Jayapataka Maharaj's lecture this morning was about relationships among Vaishnavas. Что еще следует принять во внимание? Сегодня утром Джайапатака Махарадж читал лекцию о взаимоотношениях между вайшнавами. So when we're late for something, that's an insult to the people who are on time. И когда мы куда-то опаздываем, это оскорбление тем людям, которые пришли вовремя. Because they have to wait. Потому что им приходится нас ждать. They have to wait for me. Они будут ждать меня. Понимаешь? Понимаете? So, good habit to develop. Be on time. Это очень хорошая привычка, стоит ей научиться. Приходить всегда вовремя. With nice, beautiful tilak. С красивой, замечательной тилокой.
Prabhupada Paramahansa 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 Sri Sri His Divine Grace A.C. Bhakti-Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Famous Guru Sri Krishna Chaitanya Pavanachananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhakti Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gaur Gopinath Swami Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Russia SADHU-SANGA Festival Ki Jai Sankirtan Yajna Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Lord Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Sai Prabhupada Bhaktivedanta Swami. Here's another good habit you can get into. А вот еще одна хорошая привычка, которую стоит развить. When you come to a meeting like this and you take off your shoes, don't leave them right in the middle of the doorway for everybody else to trip over. Когда вы приходите на такое собрание и снимаете обувь, не оставляйте ее прямо на проходе, чтобы все об нее спотыкались. Everybody understand that? Все понимают. This is ancient wisdom from the Common Sense Purana. Это древняя мудрость из Пураны здравого смысла. Have you ever heard of the Common Sense Purana? Слышали когда-нибудь про Пурану здравого смысла? Presumably you all have mothers. Я подразумеваю, что у каждого из вас есть мама. Now, didn't your mother teach you things like that? Вас мама не учила таким вещам? Okay, it's a really simple point. When you take off your shoes, put them on the side so other people don't have to walk an obstacle course to get into the room. Это очень простой момент. Когда вы снимаете обувь, поставьте ее в сторонку, чтобы людям не приходилось пробегать кросс с препятствиями, чтобы пройти через ваши ботинки. Which I myself just experienced a few minutes ago. У меня только что был такой опыт. Okay? Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa trubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Today I'm going to speak about how crucial, you know what crucial means? How crucial are balance and consistency. Сегодня я буду говорить о том, насколько обязательны, насколько невозможно прожить без баланса и без последовательности, постоянства. Coincidentally, consistency was mentioned by Satchidananda Swami in his Bhagavatam class yesterday morning. Так совпало, что вчера утром Сатчидананда Свами читал лекцию по Шримад Бхагаватам, и он также
говорил о важности постоянства, последовательности. And Jayapataka Maharaj mentioned balance this morning in his lecture. А сегодня утром на лекции по Шримад Бхагаватам Джайапатака Махарадж упомянул о важности баланса. Does anybody remember what Sachinandan Maharaj said about consistency? Кто-то помнит, что вчера говорил Шринананда Махарадж о постоянстве, последовательности? Yeah, Rosalina. Он говорил, что необходимо изучать Шримад регулярно и He said that we should regularly study Srimad Bhagavatam with deep attention and reverence. Yeah, точно. Yeah, there's a famous verse he quoted. Да, он процитировал известный стих. Nashtaprayesh vabhadreshu nityan bhagavata sevaya. Nityan means regularly. Нитьям означает регулярно. And we hear this word so many times when we're studying Prabhupada's books. Мы это постоянно слышим снова и снова, когда изучаем книги Шрилы Прабхупады. Doing things regularly, Что нужно systematically. нужно делать все регулярно, систематически. Then consistency, balance. What did Jayapataka Maharaj say about balance? А что говорил сегодня утром Джайапатака Махарадж по поводу баланса? Anybody remember? Toward Кто-то the end помнит? of his lecture? А кто был сегодня на лекции утренней? Yes, got you. No. I asked who was on the class, right? That's what you asked. No, I don't care. I mean, Ah. they can't answer if they weren't at the class, obvious. Ну очевидно, что если вы не были на лекции, вы не сможете ответить на вопрос. No. I want to know, what did Jayapataka Maharaj say about balance? Я просто хочу узнать, что сказал Джайапатака Махарадж по поводу баланса. Nobody knows. Никто не знает? So what's the point of going to class? А тогда какой смысл ходить на лекции? Anyhow, he was talking about how everybody has various responsibilities. Он говорил о том, что на каждом из нас лежат разные виды ответственности. I forget exactly what he said, but he used the example of eating. For instance, you have a responsibility to eat. Не помню, что он точно говорил, но, например, он приводил пример, что каждый из нас ответственен за то, чтобы есть. We have so many varieties of responsibilities. У каждого огромное количество разнообразных видов ответственности. Everybody does. У каждого. And these responsibilities need to be balanced. И эти разные виды ответственности должны быть в балансе, сбалансированы. Our tendency is to be extremists. У нас есть склонность впадать в крайности. We do something extremely for a while, and then that doesn't work out, and then we do something else extremely for a while. Мы впадаем в одну крайность, какое-то время этим занимаемся, потом это не работает, потом впадаем в другую крайность, пробуем еще что-то. What does Krishna say about balance? А что говорит Кришна о балансе? Yes, Adina. Something like those who don't eat too much and don't eat too little, those who don't sleep too much, don't sleep too little, those are the real yogis. Something like that. Nashtatasta yogosti na chaikantam anashnataha na chati swapna shila sha jagrato naibacharjana. There is no possibility of one's becoming a yogi, O Arjuna. У Арджуна никогда не сможет стать йогом тот, If one eats too much or eats too little, кто ест слишком много или ест недостаточно, sleeps too much or does not sleep enough. кто спит слишком много или спит недостаточно. You know, sometimes I have the impression devotees think that Bhagavad Gita is not very practical for our lives. It's just theoretical. Иногда у меня складывается впечатление, что многие преданные считают, что Бхагавад-гита – это очень непрактичная книга, она совершенно никак не относится к нашей жизни. Well, that verse sounds to me really practical. Но этот стих, например, мне кажется очень практичным. Don't eat too much, don't eat too little. Не Don't ешьте sleep too слишком much, много, don't sleep too. не ешьте слишком мало, не спите слишком много и не спите слишком мало. And then the next verse also. И следующий стих то же самое. Yukta hara viharasya, yukta cheshtasya karmasu, yukta swapna vabodhasya, yogo bhavati dukkha. He who is moderate in his habits of eating, sleeping, working, and recreation. Тот, кто умерен в своих привычках еды, сна, труда и отдыха, Can mitigate all material pains может победить все материальные страдания, by practicing the yoga system. практикуя систему йоги. So this course is about what I learned about bhakti yoga at the fitness center.
Этот курс называется «Что я узнал о бхакти-йоге в тренажерном зале». I mean, what I just said and what I just quoted, we've all heard before to some degree or other. То, что я сейчас говорил, то, что я процитировал, все мы так или иначе уже слышали. But at the fitness center, it became even more pronounced to me the importance of this principle of balance. Но в тренажерном зале для меня этот принцип баланса стал еще более отчетливо ясен. One reason is that, especially if you're lifting heavy weights, if you're not balanced, you can get seriously injured. Одна из причин в том, что если вы поднимаете тяжелые веса, но при этом у вас нет баланса, вы можете очень сильно повредить себе. Or your exercise can be relatively ineffective. Или ваши упражнения будут практически неэффективными. But the worst thing is you can be injured. Но хуже всего это то, что вы можете получить травму. Also, that in the fitness world, diet is crucially important. А также в мире фитнеса краеугольным камнем здорового образа жизни является диета человека, то, чем он питается. And diet has to be, again, balanced. И режим питания тоже должен быть сбалансирован. Because there are different kinds of foods that give different kinds of nutrients for the body. Потому что разные виды пищи обеспечивают тело разными видами питательных элементов. And the body responds differently to these different nutrients. И тело по-разному реагирует на эти разные питательные элементы. And you have to have the appropriate amount of this kind of nutrient and the appropriate amount of that kind of nutrient has to be balanced. И каждому человеку необходимо сбалансированное питание, в котором определенное количество одного питательного элемента, определенное количество другого и так далее. And if it's imbalanced, you have problems. И если в питании будет дисбаланс, то обязательно возникнут проблемы. Then sleep. Потом сон. Sleep is actually very important for Vaishnavas. На самом деле сон очень важен для вайшнавов. I know there are many places where Prabhupada really, how do you say, criticizes sleep. Я знаю, что очень много мест в Священных Писаниях, где Шрила Прабхупада очень сильно критикует сон. But there are other places where he says other things too. Но в других местах он другие вещи о нем говорит. Like for instance, there's a verse in the third canto of Srimad Bhagavatam. Например, в третьей песне Шримад Бхагаватам есть один стих, That lists the characteristics of intelligence. и в этом стихе перечисляются характеристики разума. One of those characteristics is sleep. Одна из характеристик разума – это сон. So Prabhupada says, one might question, how can sleep be a characteristic of intelligence? И Прабхупада комментирует, что может возникнуть вопрос, как сон может являться одной из характеристик разума? Sleep seems like a characteristic of ignorance, Ведь right? может показаться, что сон – это характеристика невежества. The reason it's a characteristic of intelligence is because if you don't get enough sleep, your intelligence doesn't work properly. Но причина в том, что если вы не высыпаетесь как следует, то ваш разум не сможет как следует работать. And if your intelligence doesn't work properly, it can't control your mind. А если ваш разум не работает на полную силу, он не сможет контролировать ум. And if your mind is not controlled, then your senses also will not be controlled. А если ваш ум не под контролем, то автоматически вы не сможете контролировать чувства. Of course, there's also the warning not to sleep more than necessary. Хотя, конечно, и другое предупреждение работает, что не нужно спать больше, чем необходимо. But we can't beat material nature. Но мы не сможем побить материальную природу. We have a tendency to think that we can beat the system, У нас есть такая склонность, мы думаем, что мы можем сломать систему, nature's system. систему природы. And then, yeah, I can get by on 5 hours sleep. Да, мне вполне хватает 5 часов сна в день. Well, maybe you can, but not for very long. Может быть, вам и хватает, но долго это не продлится. And there can be very negative results from it. И это может иметь очень негативные последствия. What happens when you don't have enough sleep? Что происходит, когда вы не высыпаетесь? Do you become more irritable? Например, вы становитесь более раздражительным. Anybody experience that? У кого-то есть такой опыт? And then what does that do to your relationships? А какой эффект это оказывает на ваши взаимоотношения? It's a problem for the relationships, right? Для взаимоотношений это проблема, не так ли? When you don't get enough sleep, you're more prone to accidents. Когда вы не высыпаетесь, у вас чаще случаются несчастные случаи.
Not just driving, even walking И не только если вы водите машину, даже если вы пешком ходите. or whatever, because you're just not as sharp. Можно попасть в аварию, потому что ваше сознание не такое острое, не такое внимательное. There's so many negative things that can happen in your life because of not enough sleep. Очень много негативных последствий могут прийти в жизнь, если вы не высыпаетесь. And most people who are physical fitness experts, they really emphasize, let's see, what is it? Three things. Three things mainly. И большинство экспертов по здоровому образу жизни, по фитнесу, выделяют в основном три вещи. That don't have anything to do with eating. Три главные don't have anything to do with exercise. Три главные вещи для здоровья, которые никакого отношения не имеют к физическим упражнениям даже. The three things are get enough sleep. Это, во-первых, как следует высыпайтесь. You can't be successful in physical fitness if you don't get enough sleep. Вы не сможете достичь успеха в спорте, если не высыпаетесь. Second thing is nutrition. Во-вторых, питание. It doesn't matter how much exercise you're doing or how hard you work. If you don't have the proper nutrition, you're not going to be successful, or it's much less likely you're going to be successful. Неважно, сколько бы вы упражнений не делали, как бы вы тяжело не трудились, не занимались, но если у вас нет правильного питания, очень маловероятно, что вы будете успешны в спорте. And the other thing is drink a lot of water. И в-третьих, пейте много воды. One time I saw from a men's health magazine. Однажды я видел статью из журнала Men's Health, здоровье мужчины. A list of the 10 top foods for bodybuilders. Там перечислялось 10 основных продуктов питания для бодибилдеров, для спортсменов, которые занимаются бодибилдингом. The first one on the list was water. И первым видом пищи была вода. And then only 3 on the list were not vegetarian. Were not for vegetarians. И только 3 пункта из этого списка не подходили вегетарианцам. Anyhow, that's a side point. Но это побочный момент. Obviously, if you sleep too much, you just waste a lot of time. Очевидно, что если вы будете слишком много спать, то вы впустую потратите свое время. But that shouldn't be an excuse for not getting adequate sleep. Но это не должно стать оправданием для того, чтобы вообще не высыпаться. There's so many benefits of getting sufficient sleep. Если вы как следует высыпаетесь, это приносит огромное количество благ. For instance, one ISKCON doctor, medical doctor, allopathic doctor, Например, один врач, современный врач в ИСКОНе, one time when I was sick, когда я заболел, я к нему пришел, he said the most important thing for you to do when you're sick is rest. и он сказал, самое главное, когда вы болеете, это отдыхать. And he gave some scientific explanation. И он привел мне научное обоснование, How when you're sick, then it builds up the hemoglobulins in your blood or something. что когда вы болеете, у вас в крови гемоглобин повышается или что-то такое. So I was thinking, well, if when you're sick, then what you should do is rest. Well, maybe if you rest more, you won't get sick. И я подумал, если когда вы болеете, нужно больше отдыхать, то, может быть, если нормально отдыхать, когда вы не болеете, то вы и не заболеете. That's more wisdom from the common sense Purana. Это еще дополнительная мудрость из Пураны здравого смысла. So, yeah, we all have many things to do. Да, у нас у всех очень много дел. Many responsibilities and many things we would like to do. На каждом из нас большое количество ответственности и очень много всего, что мы хотим сделать, успеть сделать. Like, for instance, here at this festival, Например, здесь, на этом фестивале. you may want to stay up in the evening for the Mahakirtan. Возможно, вы хотите остаться вечером на Махакиртан. And then also you want to go to Mangalarti. И при этом хотите успеть с утра проснуться на Мангаларате. And then you want to attend this lecture and that lecture and this seminar and that Потом вы seminar. хотите пойти на эту лекцию, ту лекцию, на тот семинар, этот семинар. Anybody experienced this? У кого-то есть такой опыт? Well, I have a surprise for you. Но у меня для вас новость. You are a normal human being. Вы обычный человек. You can't do all these things. На все это вы не способны.
Maybe some people can. Maybe Может быть- if they can, fine, okay. Может, какие-то люди и могут это делать. Пожалуйста, если у них получается, пускай. But most normal mortals can't. Но большинство обычных смертных не могут. And if you try to imitate the 6 Goswamis, you're going to fail. I Если вы guarantee. будете пытаться подражать 6 Госвами, у вас ничего не получится. Once I heard Srila Prabhupada in a lecture, he was speaking about Raghunath Das Goswami, Однажды я слышал, как Шрила Прабхупада говорил на лекции о Рагунатха Даса Госвами. telling the story of how Raghunath Das Goswami was reducing his eating. Он рассказывал о том, как Рагунат Дас Госвами уменьшал количество съедаемой пищи. And I was listening to this and I thought, wow, yeah, Raghunath Das Goswami, Ki Jai. И я думал, когда слушал лекцию, да, Рагунат Дас Госвами, Киджай. So austere, what an example. Yeah, that's what I want to be like. Такой аскетичный, отличный пример. Я именно таким хочу стать. I was getting really inspired. Я очень вдохновляюсь. And then Srila Prabhupada said, И потом Шрила Прабхупада сказал, but don't imitate. но не подражайте ему. So we can take example from such personalities, Мы можем принимать пример таких личностей, but not imitate. но не стоит подражать им. Each devotee has to be clear about what he needs in order to function in life. Каждый преданный должен ясно представлять себе, что именно ему необходимо, чтобы нормально функционировать в этой жизни. So that's eating and sleeping, but not just eating and sleeping. То есть это мы говорили о еде и сне, но вопрос не только в еде и сне. Devotees have to live in such a way that they feel this is a normal life. Преданные должны так жить, чтобы они чувствовали, что я живу нормальной жизнью. They have to have sufficient finances, Каждому необходимо достаточное количество финансов, though not more than necessary. но не больше, чем необходимо. They need to take care of their physical health. Каждому необходимо заботиться о физическом здоровье. All the different things that are required in life, everybody has to do in a balanced way. Все эти разные вещи, которые требуются для жизни, они необходимы каждому, и нужно это делать сбалансированно. And our tendency is we tend to get off balance. А у нас постоянная склонность есть сбиваться с баланса. We're trying sincerely to do the best we can, but we do something a little too much or too little. Мы искренне стараемся изо всех сил жить сбалансированно, но порой то в одну сторону нас бросит, то в другую. So then you have to make an adjustment. You go back the other way a little bit. Just Тогда нужно a little что-то bit, поправить, нужно вернуться в ту сторону, вернуться в эту сторону. but not too much. Но опять же не слишком далеко. Yeah, but we have to keep our life in balance. То есть наша жизнь всегда должна находиться в балансе. Occasionally, maybe you do something a little bit extreme just to see what happens, just to, just to get the experience. Может быть, иногда и стоит сделать что-то крайне, пойти на какую-то крайность, чтобы просто посмотреть, что будет, просто посмотреть, получить такой опыт. But you can't do that consistently. You No. can't do that every day. Но постоянно жить из одной крайности в другую не получится. Так не получится ежедневно жить свою жизнь. And then you have to have a plan for catching up later, Итак, к тому же, for bringing your life back into balance. если вы ударились в какую-то крайность на время, у вас обязательно должен быть какой-то план. Как вы собираетесь вернуться к обычной жизни после этого опыта? Okay, that's, yeah. Another point is yoga, one of the meanings of yoga is balance. Другой момент. Одно из значений слова «йога» — это и есть баланс. Anybody here do hatha yoga? Кто-то из присутствующих занимается хатха-йогой? Yeah? Is balance important? Важен ли в йоге баланс? If you're not balanced, you can't do the asanas, right? Если у вас нет чувства баланса, то вы не сможете выполнять асаны. Especially if you're trying to stand on your head. Особенно, если вы попробуете на голове стоять. Udachi. If you're not balanced, Если у вас нет баланса, равновесия, то so in bhakti yoga also, и в бхакти-йоге тоже. we have to be balanced. Нам необходим баланс. It means everything. It means hearing, chanting, studying Prabhupada's books. И это включает в себя все. Слушание, воспевание, чтение книг Шрилы Прабхупады, It means going to the programs that Srila Prabhupada set up. посещение программ, которые установил Шрила Прабхупада. It means taking care of all your material responsibilities. Это означает, что нужно заботиться обо всех своих материальных обязанностях. Because if any of these, any aspect of your life is out of balance, it's going to disturb the other aspects of your life. Потому что если какой-то For аспект, sure. если какой-то аспект вашей жизни
вышел из равновесия, то он обязательно побеспокоит другие аспекты вашей жизни. Okay, any questions so far? Пока есть вопросы на эту тему? Particularly on the topic of balance? В особенности на тему баланса. And then we'll get to the topic of И consistency. потом мы перейдем к вопросу постоянства, последовательности. Yes, sir. Hare Krishna. About balance, in Srimad Bhagavatam there is a verse that it's better to live one moment in full Krishna consciousness than a long and useless life. So can you comment this verse from the point of view of balance? Все слышали вопрос на русском? Ну, для записи. В Шримад Бхагаватам есть стих, где сказано, что лучше прожить один миг в полном сознании Кришны, чем долгую и бесполезную жизнь. Как можно это прокомментировать с точки зрения баланса? Well, if you're going to be imbalanced, better to be imbalanced on the side of Krishna consciousness. Но если вы планируете жить несбалансированную жизнь, неуравновешенную, то лучше, чтобы ваш баланс смещался в сторону сознания Кришны. A long and useless life, that's in other words, it sounds like somebody who's concerned about taking care of his material life. He's taking care of those responsibilities in his life. Долгая и бесполезная жизнь, мне кажется, что это имеется в виду тот, кто беспокоится о своей материальной жизни, кто слишком погружается в свои материальные обязанности. But he hasn't at all considered spiritual life. Но при этом он совершенно не принимает в расчет духовную жизнь. But if one spends one moment in Krishna consciousness, that's going to naturally lead to more moments of Krishna consciousness, and his spiritual life will expand. Но если человек хотя бы одно мгновение проживет в сознании Кришны, то это естественным образом побудит его больше мгновений посвящать сознанию Кришны. Естественным образом его духовная жизнь будет расширяться. I was just thinking of one example. Yeah, like for instance, I often meet householders who say they can't come to the morning program, for example, because they have family responsibilities. Например, я часто встречаю домохозяев, которые говорят мне: ну, я не могу приходить на утренние программы, потому что у меня много семейных обязанностей. So what are those family responsibilities? А что это за семейные обязанности? Making sure the kids have breakfast cereal before they go to school. Накормить детей овсянкой перед тем, как они пойдут в школу. Or making money so that your family can have all the latest, the most stylish clothes or whatever. Или заработать денег, чтобы семья была одета по последней моде. Usually, what I see is when householders talk about their family responsibilities, practically they're talking about only material responsibilities. Обычно, когда я слышу, что домохозяева говорят о своих семейных обязанностях, они практически всегда имеют в виду только лишь материальные обязанности. But if you're concerned about your family responsibilities, your top responsibility is to be a Krishna conscious householder. Но если вы беспокоитесь о своих семейных обязанностях, то ваша главная семейная обязанность – это быть домохозяином в сознании Кришны. So that you can guide your family out of the cycle of birth and death. Чтобы вы смогли вывести свою семью из круговорота рождения и смерти. That's your top responsibility. Это ваша главная обязанность. Also to set an example for your family about spreading Krishna consciousness. А также подавать пример своей семье в том, чтобы распространять сознание Кришны. To engage in some kind of preaching, to spread Krishna consciousness. That's also a responsibility to your family. Заниматься каким-то видом проповеди, чтобы распространять сознание Кришны. И это тоже будет примером для вашей семьи. The spiritual health of your family is at least as important as the physical health or economic health. Духовное здоровье вашей семьи ничуть не менее важно, чем ее физическое здоровье или экономическое здоровье. Anyhow, yeah, one moment spent in Krishna consciousness will naturally, it will lead to more moments. Ну, так или иначе, да, действительно, одно мгновение, проведенное в сознании Кришны, повлечет за собой больше таких мгновений. And your spiritual life will develop, it will expand. Таким образом будет развиваться и расширяться ваша духовная жизнь. But you spend your whole life without Krishna consciousness, what kind of life is that?
Но провести всю жизнь без сознания Кришны, в чем смысл такой жизни? Your body just gets older and you get married and have children and die. Просто ваше тело стареет, вы вступаете в брак, заводите детей и умираете. So what? И что с того? You know, is that a fulfilling kind of life? Это что, жизнь, исполненная смысла? It's ridiculous. Нелепо. It's for idiots. Это для идиотов. Yeah, somebody had a question over here. У кого-то еще был вопрос? Ladies. Yes. What is more important if you have to choose to get enough sleep or to wake up early? Что важнее, высыпаться или рано вставать, если стоит такой выбор? That depends on time, place, circumstance, and individual, Это зависит от времени, места, обстоятельств и личности, like almost everything else. как почти все остальное. It depends. Sometimes what you most need to do is get enough sleep no matter what else happens. Бывает по-разному. Иногда, например, больше всего вам именно необходимо как следует выспаться, и неважно, что еще там происходит в жизни. But sometimes it's important that you get up early. А иногда важно рано встать. But then you have to have a plan to know that this is not normal, and you have to have a plan to catch up on your sleep later in the day. Но при этом тогда вы должны осознавать, что для вас это ненормально, и позднее, в течение дня, у вас должен быть какой-то план. Вы должны запланировать, как вы компенсируете недостаток сна. Let's say, for instance, sometimes when I'm traveling, I have to take an early morning flight. Например, иногда, когда я путешествую, мне необходимо сесть на самолет очень рано утром. Well, if I don't get up early, I won't make the flight. Если я рано не проснусь, то я не успею на самолет. That'll be 10 or 20,000 rubles down the drain. И получается, что я выброшу в мусорку 10 или 20 тысяч рублей. Therefore, as much as possible, I try not to book early morning flights. Поэтому я стараюсь не бронировать рейсы на раннее утро. But when I have to do it, I do it. But I know that later I have to catch up. Но когда мне приходится это делать, я это делаю. Но при этом я осознаю, что позднее мне придется компенсировать пропущенный сон. We have to be realistic. Нужно быть реалистичными. And everyone's body is different. И у всех разные тела. Srila Prabhupada said, one man's food is another man's poison. Шрила Прабхупада говорил, что для одного пища, для другого яд. And what you need in one circumstance or one day will be different than what you need in another day. И то, что вам нужно в одних обстоятельствах в один день, может отличаться от того, что вам нужно будет в других обстоятельствах сделать или в другой день. You have to take all the factors into consideration on that particular day and then make your decision and then stick with your decision. Так что нужно принять во внимание все факторы, которые влияют в этот конкретный день, и принять решение, и потом придерживаться этого решения. Is that okay? Хорошо? Okay. Something else about balance? Что-то еще, какие-то вопросы по поводу баланса? Yes. I have a question about what you said before the class about being late. So, what is a bigger offense? To leave a class if it's going overtime, or to come late to the next class? So the class is going overtime. You either have to leave early to catch on the next class, or you should stay until the end of this overtime class, and then you'll definitely be late for the next class. What is the less offensive thing? Can I speak in Russian first? Yeah. То есть, что будет меньшим оскорблением, если мы остаемся на лекции, которая продолжается дольше запланированного времени, и поэтому опаздываем на следующую, или мы уходим на лекцию, которая дольше запланированного времени, до того, как она закончилась, чтобы успеть вовремя на следующую? Excellent question. Отличный вопрос. My opinion is better to, if the class is going overtime, better to leave when it's scheduled to stop. Мое мнение, что если лекция тянется дольше запланированного времени, то лучше уйти в то время, которое было запланировано в качестве конца лекции. Is that okay? Хорошо? Okay. Yes.
Yesterday you were speaking about the importance of going the extra mile. Like in anything that we're doing, we need to do a little more. So I cannot quite combine it with the notion of balance, because we know what we need to do, how much austerities we can bear, but then we do more, and it means that we're getting in balance. So how can we combine these two instructions? То есть вы говорили вчера о важности дополнительных усилий, что необходимо во всем, что мы делаем, стараться прикладывать больше усилий, чем мы привыкли. Но, с другой стороны, я не могу совместить это с вопросом баланса, потому что если мы знаем, что мы можем вытерпеть, какие-то неприятные вещи, мы этого делаем насколько мы можем, но при этом делаем больше, чем мы привыкли. То есть, получается, мы приводим в свою жизнь дисбаланс. Как это можно совместить, правильно? But if you never do more, you'll never progress. Но если вы никогда не будете делать больше, чем привыкли, чем вы способны сейчас, то вы никогда не будете прогрессировать. That's another kind of imbalance. Это еще один вид дисбаланса. To be comfortable with the little niche that you've found. Когда вы комфортно устроились в маленькой нише, And you don't want to disturb that. и вы не хотите терять этот момент. But I also said, when I was talking about that, is that spirit is by nature always expanding. Но также, когда я говорил вчера об этом, я упомянул, что дух по природе вечно расширяется. You can't just stay at a plateau. It just simply doesn't work. Не получится оставаться на одном уровне, на каком-то плато. Это просто не работает. Because of the nature of spirit to expand, either you'll go up or you'll go down. Из-за того, что природа духа вечно расширяться, вы либо будете идти все время вверх, либо пойдете вниз. So we protect ourselves from going down by going up. И поэтому защита от того, чтобы деградировать, единственный вариант – это развиваться. In resistance training, weight resistance training, there's the concept of progressive overload. В вопросах поднятия весов, когда человек тренируется, есть такая концепция прогрессивная перегрузка. Denise? Прогрессия нагрузки. Because you can't progress if you don't overload, do something more. How do you say? Choose a weight that's bigger, a little bit bigger than you're accustomed to. You won't progress. Потому что не получится прогрессировать, если вы не будете перегружать свой вес. Тот вес, к которому вы привыкли, нужно добавлять что-то больше. Потому что иначе, если вы не будете добавлять понемножку, то вы никогда не будете прогрессировать. I also mentioned when I was talking about this topic. И также, когда я говорил на эту тему, я еще кое-что упомянул. That I've seen even guys who are lifting really big weights, heavy weights. Что даже те ребята, которые поднимают очень тяжелые веса, насколько я могу за ними наблюдать, when they increase, sometimes they increase by only a kilo or maybe 2 kilos. когда они увеличивают свои веса, они добавляют всего лишь там 1 килограмм или, может быть, 2. Even sometimes half a kilo. А иногда даже полкило всего добавляют. Denise, talk. Так? Yeah. So, because they know that if they try to progress too quickly, they're going to have a problem. Потому что они знают, что если они будут пытаться прогрессировать слишком быстро, то у них возникнут неприятности. The mind and body will resist, won't want to do it. Их тело, их ум будут сопротивляться, они не захотят этого делать. Or won't be able to do it. Либо вообще не смогут даже этого сделать. But if they just increase a little bit, then the body and mind are more likely to be able to handle that increase. Но если увеличивать совсем по чуть-чуть, то и тело, и ум более вероятно согласятся на такое увеличение. So having a what do you call a program of consistent progressive overload. И когда у вас есть такая программа последовательного увеличения нагрузки, is also balance. это тоже можно назвать балансом. Because if you don't increase, that's not balanced. Потому что если вы совсем не будете увеличивать свою нагрузку, это не баланс, это не уравновешенное положение. That's just cowardly. Это просто трусость and laziness. И лень. But if you go to the other extreme and you try to increase too much too quickly, that's another kind of imbalance. А если вы впадаете в другую крайность и стараетесь увеличивать нагрузку слишком
много или слишком быстро, то это тоже вид дисбаланса, неуравновешенности. So in the same way in devotional service, we need to know our capacity. That's true. И то же самое в преданном служении. Мы должны понимать, на что мы способны. Это действительно так. But we also need to make a strategy for stretching, constantly stretching our capacity, little by little by little. Но также у нас должна быть какая-то стратегия, как мы будем по чуть-чуть увеличивать свои способности, растягивать то, на что мы способны. If somehow or other you're not in the habit of studying Prabhupada's books every day, Если, например, у вас нет привычки ежедневно изучать книги Шрилы Прабхупады, and then you get really inspired by something like, say, Sachinandan Maharaj's lecture yesterday, и потом вас что-то вдохновило, например, вчерашняя лекция Сачинандана Махараджа, and you think, wow, yeah, that's it, I got to read Bhagavatam every day. и вы думаете, да, точно, нужно каждый день читать Бхагаватам. Okay, I'm making a vow. I'm going to study Srimad Bhagavatam at least, minimum, half an hour every day. Все, даю обет. Каждый день, как минимум полчаса. Клянусь, что буду изучать Шримад Бхагаватам. And your mind is going to say, whoa, wait a И minute, ваш ум скажет, buddy. о, подожди-ка, дорогой, I don't know if I'm ready for that. я не знаю, готов ли я к этому. But if you tell your mind, look, we haven't been studying much lately. Но если вы скажете уму по-другому, так, послушай, ладно, мы в последнее время особо не изучали книги, So I think I need to increase my study. так что нужно хотя бы немного увеличить наше изучение. So the mind is usually suspicious of anything like that. Обычно ум очень подозрительно к таким вещам относится. Yeah, okay, Ну, what's your ладно. idea? А что ты предлагаешь? Well, I'm thinking that if I can just read one verse and the purport, actually in the beginning just say one verse a day. Вы можете сказать уму, ну, я думаю, что если мы хотя бы один стих в день будем читать, Then the mind may say, well, okay, it's just one verse. то ум может ответить, ну ладно, хорошо, один стих не страшно. Then a couple of days later you say, you know, I was thinking maybe we could add the purport also. Через пару дней вы можете сказать, ну ты знаешь, может быть мы еще и комментарии будем читать? I mean, it wasn't so bad, one verse, right? Ведь не так же плохо было, когда мы один стих читали, ничего страшного. Well, okay. So Ну this ладно, way you давайте комментарии. gradually get your mind accustomed to a different habit, different kind of lifestyle. И постепенно ваш ум привыкает к другим привычкам, к другому образу жизни. That's how that principle applies in devotional service. Так можно применить этот принцип к преданному служению. Similarly, for chanting 16 rounds, for example, И то же самое, например, можно применить к повторению 16 кругов в день. we've all met devotees. I'm sure all of you have met devotees who have been chanting 16 rounds at one time, and then they say, well, it's just too much for me, and they reduce to 2 or 4 or something, Я уверен, что or все maybe мы, just give it up. я уверен, что все мы встречали таких преданных, которые какое-то время повторяли по 16 кругов в день, но потом они поняли, что для них это чересчур, и снизили свое повторение до 2 или 4 кругов, или, может быть, вообще прекратили повторять джапу. Start out small, Начинайте с малого. 1 round a day. 1 круг в день. When you become accustomed to that, and that just becomes a part of your normal life, then you increase to 2 rounds. Когда вы к этому привыкли, когда это стало частью вашей обычной жизни, увеличьте до 2 кругов. I met a guy who got inspired at one of our Sunday programs, Я встретил одного парня, он вдохновился на нашей воскресной программе. and he bought a set of beads with a bead bag. Он купил комплект четок с мешочком. And we explained to him how to chant japa. Мы объяснили ему, как повторять джапу. And then we didn't see him for 2 or 3 weeks. И потом недели 2 или 3 мы его не видели больше. And so when he came back, we said, so how did you find the chanting on the beads? И когда он вернулся, мы спросили, ну как тебе, понравилось повторять на четках? He said, I didn't do it. Он сказал, нет, я не повторял. We asked him, well, what happened? Why didn't you do it? И мы спросили, а почему? Почему ты не повторял? I just couldn't face it. Я просто не мог себя заставить. 108 beads, it's too much. 108 бусинок – это чересчур. So we were a little bit surprised. Мы немножко удивились этому. Anyhow, we said, okay, you got to start somewhere, right? Ну, так или иначе мы сказали, ну откуда-то нужно начинать же. How about 10 beads a day? Попробуй повторять 10 четок в день, 10 бусинок в день. Can you do that? На это ты способен? He said, yeah, I think I can do that. Сказал, ну, думаю, что да, могу. So in that way, gradually he increased. Last I heard he was chanting, a few years ago I heard about him, he was chanting 7 or 8 rounds a day. И таким образом он постепенно увеличивал, и пару лет назад, когда я последний раз его видел,
Он уже повторял 7 или 8 кругов в день. We have to be realistic about where I as an individual am. То есть нужно реалистично отдавать себе отчет, где нахожусь я как личность. Like I spoke with a devotee yesterday who says he's been chanting 16 rounds for a year now. Например, вчера я говорил с одним преданным, он признался мне, что уже год повторяет 16 кругов в день. And he's been getting pressure from other devotees that he should get initiated. Но при этом другие преданные давят на него, говорят, что он должен получить инициацию. Why? А почему? Why is it their business? Почему это вообще их дело? It's up to him. Это его решение. It's a spiritual, how do you say? It's a spiritual happening, getting initiated. Это духовное событие, когда человек получает инициацию. Not social. Не общественное. It's nobody else's business. Это вообще никого больше не касается, кроме него. When you feel inspired, when you feel not just inspired, when you feel completely convinced that you're going to be able to chant 16 rounds a day for the rest of your life. Когда вы будете полностью убеждены, что до конца своих дней будете способны повторять по 16 кругов в день, and follow strictly the 4 regulative principles. И строго следовать 4 регулирующим принципам. As I said the other day, not the modern concept of 3.5 regulative principles. Как я и сказал на днях, не эту современную концепцию 3,5 регулирующих принципов. And that you're ready to commit yourself to Lord Chaitanya's, to Srila Prabhupada's mission. И когда вы будете готовы посвятить себя миссии Шрилы Прабхупады, then you're ready for initiation. Только тогда вы будете готовы к инициации. And not before. А до этого вы не готовы. And it's nobody else's business. И это больше никого не касается, это больше не их дело. When you feel comfortable with it, then you do it. Когда вам это будет, когда вы посчитаете, что вам пора, тогда вы это делаете. Okay, I forgot what the question was. Я забыл, какой был вопрос. Who asked the question? Кто задал вопрос? Bhakti-Narina gave us I a question. forgot the question. What? Bhakti-Narina was asking the question about balance and increasing extra mile. Okay. Хорошо? Can we go on to the next topic? Because otherwise we won't have time. Мы можем перейти к следующей теме, иначе у нас не хватит времени. Next topic is consistency. Следующая тема – это постоянство. Now, has anyone here ever tried to go on a diet? Кто-то из присутствующих когда-то пытался следовать диете? This is not raised hand. This is cowards. Вот это не поднятая рука. If you want to raise your hand. Если хотите поднимать руку, вот так делайте. Okay. Now, you probably did some research on the internet about what kind of diets there are, right? И, наверное, вы в интернете провели исследования, какие бывают диеты вообще. There's like innumerable diets. Потому что диет сейчас бесчисленное количество. There's high carb, low fat diet. Есть диета с высоким содержанием углеводов, низким содержанием жиров. There's high fat, low carb diet. Есть диета с высоким содержанием жиров, низким количеством углеводов. There's paleo diet. Есть палео-диета. There's the South Beach diet. Есть диета южных пляжей. There's the Atkins diet. Есть диета Аткинсона. There's vegan diet. Есть веганская диета. There's raw food diet. Есть диета сыроедов. There's so many of them. Их огромное количество. And it can be really bewildering and make your mind spin. И это может полностью свести с ума. So how do you know which diet is the best for you? А как узнать, какая диета для меня самая лучшая? Well, one clue that's given by a lot of health experts. Например, очень многие эксперты здорового образа жизни и фитнеса дают один совет. The best diet for you is the one that you can do consistently. Самая лучшая диета для вас, самый лучший режим питания – это тот, которого вы можете постоянно придерживаться. Because people have a tendency to go on a diet and then it's not realistic for them and then they go off the diet and they end up binging more than they did before. Потому что у людей есть склонность какое-то время придерживаться определенной диеты, определенного режима питания, но для них это нереалистично, они не могут этого долго придерживаться, поэтому у них происходит откат, и они начинают объедаться до такой степени, до которой бы раньше они бы не стали делать. What's the use of that kind of diet? В чем смысл такой диеты? Actually, most diets that you hear about, many of them are very good.
На самом деле, очень многие из таких режимов питания, таких диет, очень полезны. But they're only good if you do them consistently. Но их польза проявляется только тогда, когда им следовать постоянно, долгое время. So you find what's suitable for you and do it consistently. Так что найдите то, что для вас подходит, и делайте это последовательно. That's the best kind of diet for you. И это будет для вас самая лучшая диета. In the same way that, your sadhana, your practice of bhakti-yoga, И точно так же в вашей садхане, в вашей практике бхакти-йоги, the best kind of program for you is the one that you will do consistently. самая лучшая садхана, самая лучшая программа для вас – это та, которой вы сможете следовать постоянно, изо дня в день. And then from that consistency, gradually progress. И с этого уровня постоянства постепенно его увеличивать. And the progression also will be consistent. И этот прогресс, это увеличение тоже должно быть постоянным, But devotees have a really который можно strong, поддерживать. tendency to go up and down, Но у преданных очень сильная тенденция скакать то вверх, то вниз, like the American hills, как на американских горках. right? You can't really progress that way. Но таким образом не получится прогрессировать. Do something consistently, and then you can gradually progress in a strong way. Делайте что-то постоянно, последовательно, и тогда вы сможете постепенно прогрессировать очень сильно. That kind of progression you'll be able to maintain. You're more likely to maintain. Такой прогресс вы сможете, вы сможете поддерживать, вам не нужно будет срываться с него. Any questions about that? Есть вопросы на эту тему? Yes. Есть возможность следовать более строгу, да, чем в обычной жизни. А потом, когда мы приезжаем, опять спускаемся до более низких стандартов. Что делать на фестивале? Следовать нашему обычному расписанию или все-таки брать на себя больше? When we come to this festival, we have better opportunities for following, increasing our spiritual life, for following a stricter program of spiritual life than when we're at home. So what should we do? Should we just try to maintain our regular standards even at the festival? Or should we try to increase our standards here? Когда мы приезжаем на фестиваль, здесь больше возможностей исследовать духовной жизни, более строгой садхане. То есть стоит ли нам, чем в обычной жизни? То есть что нам делать? Даже на фестивале следовать своей обычной садхане или стараться увеличить усилия в духовной жизни на фестивале? Because sometimes when we come back home from the festival, we fall even lower than we were before the festival. Потому что иногда, когда мы возвращаемся с фестиваля, мы еще ниже падаем, чем до фестиваля были. Yeah, that's because you tried to follow too extremely everything that's happening at the festival. Это потому, что вы пытались слишком дотошно следовать всему, что происходит на фестивале. Which I already talked about before. Я уже говорил об этом чуть раньше. Oh, yeah, Mongol Arctic. Yeah, okay, let's go to Mongol Arctic. Да, Монголарати, отлично, пошли на Монголарати. And then, oh yeah, look at so-and-so Swami's giving a lecture. Whoa, О, посмотри, такой-то с вами читает лекцию, как здорово. And then right after that, there's another Swami giving this lecture. А сразу после этого еще один с вами, еще одну лекцию читает. And then there's prasadam. А потом просад. And then after that, there's another lecture. А потом еще одна лекция. And in between, we're right next to the ocean. We could go swimming in the ocean. А между лекциями здесь прямо рядом океан, мы можем в океане поплавать. And then in the evening, there's Mahakirtan. А вечером Махакиртан. You get all excited. И мы все вдохновлены. And a lot of it is you're running on sort of spiritual adrenaline. И получается, вы бежите под воздействием духовного адреналина. And then when you get back home, you go back to earth, И когда возвращаетесь домой, вы падаете обратно на землю. Go back to, normal realistic life. Возвращаетесь к обычной реалистичной жизни. And you said that you have more opportunity here than you do at home, but I don't understand that. Вы сказали, что здесь у вас больше возможностей следовать духовной жизни, чем дома. Я этого не понимаю. Because when you're at home, there's a saying that a man's home is his castle. Потому что есть такое высказывание «мой дом, моя крепость».
This is your area. You can do whatever you want at home. Это ваша собственная территория. Вы дома можете заниматься чем захотите. You can set up your program however you like. И вы можете установить себе любую программу, какую захотите. Okay? Хорошо? Yes, sir. Arjun. Вопрос, может, продолжение этого вопроса. Когда ситуация с точностью наоборот. Дома садхана полностью аккумулирована, а на фестивале много служения, и поэтому качество садханы немножко страдает. Джапа не определенное время сосредоточенное, а растягивается в течение всего дня. Допустимо ли такое в принципе и относиться к этому как к времени препятствий? Continuation of this question. Sometimes we see the contrary situation. When I'm at home, my sadhana is very much regulated, my spiritual life is regulated. But when I come to the festival, I have so much service that I cannot strictly follow everything, or the quality of my sadhana decreases. For example, I cannot chant all my rounds at one sitting, very concentrated. I have to squeeze them in between here and there. So how can we treat it? Can we think that it's just a temporary situation, and then after a little bit we'll come back to our regular life? То есть, может быть, вопрос, повторю для записи, наоборот. То есть на фестиваль мы приезжаем, у нас дома отрегулированная духовная жизнь, и когда мы приезжаем на фестиваль, тут все настолько много служения, что мы не успеваем как следует заняться духовной практикой и повторить свои круги, например, за один присест, и внимательно. Приходится их то тут, то там повторять. То есть как к этому относиться? Можно ли считать, что это лишь такое временное препятствие, и потом мы вернемся к своей обычной нормальной садхане? Maybe. Может быть так. But why do you have so much service? А Well, I почему just have so much service. вы говорите, у меня так много служения? А почему у вас так много служения? Because you accepted so much service. Потому что вы приняли на себя так много служения. Therefore, in devotional service, we also have to learn the fine art of saying no. И поэтому в преданном служении мы также должны научиться тонкому искусству говорить «нет». Politely and respectfully. Очень вежливо и очень уважительно. Because if you allow the devotees, they'll squeeze every last drop of juice out of you. Потому что если вы будете позволять, преданные выжмут из вас самые последние соки до капли. One time, when was this? This is about, 15 years ago, one of my senior godbrothers was talking to me about the importance of just serving the Vaishnavas. Где-то лет 15 назад один из моих старших духовных братьев говорил мне о важности того, чтобы просто служить вайшнавам. And I thought, yeah, he's right. I don't have enough of a service attitude. I need to serve the Vaishnavas. Я подумал, да, он точно прав. У меня не хватает отношения служения. Я должен обязательно служить вайшнавам. At the time, I was already the temple president of our temple in central London. На тот момент я уже являлся президентом храма, нашего храма в центре Лондона. But I thought, I just don't have this service attitude enough. Я подумал, ну да, у меня и правда не хватает этого отношения служения. So then, little by little, I was being asked to do some other services as well as be the president. И потом постепенно меня начали просить выполнять еще дополнительные служения, помимо моих обязанностей в качестве президента храма. And within a few months, I got about, 6 or 8 more titles. И за несколько месяцев на меня наросло еще 6 или 8 дополнительных титулов, дополнительных видов служения. I became the regional secretary of Estonia. Я стал региональным секретарем Эстонии. I became the special duty officer for the Euro GBC. Я стал представителем по особым делам европейского GBC. I became one of 2 members of an investigating committee on behalf of the Euro GBC. Я стал одним из 2 членов расследовательного комитета европейского GBC. I became one of the members of a GBC committee to revive ISKCON France. Я стал одним из членов комитета GBC по возрождению Искона во Франции. I became the chairman of the European Leaders Meeting, an annual European Leaders Meeting. Я стал председателем ежегодного собрания европейских лидеров.
I'm forgetting something. Что-то еще я забыл. I think the trauma was too great. That's why I'm forgetting. Наверное, травма была настолько сильной, что я все это начинаю забывать уже. But anyhow, after not very long, I was practically having a nervous breakdown. Но так или иначе, очень скоро после этого у меня чуть не случился нервный срыв. And I got hemorrhoids too. И развился геморрой. So I'd never had hemorrhoids. I couldn't believe it. You know, hemorrhoids, what a weird thing. Я даже поверить в это не мог. У меня никогда раньше геморроя не было. Что это за странное заболевание? So I went to the doctor and I asked him, what can I do about the hemorrhoids? Поэтому я пошел к врачу и спросил, что мне сделать, как мне избавиться от геморроя. He said, well, you can have surgery or I can give you some pills. Or... Он сказал, ну вы можете сделать операцию, либо я вам выпишу таблетки. I didn't want either. Но мне ни того, ни другого не хотелось. Said, is there something natural I can do? Я спросил, а есть ли какие-то естественные средства? He said, oh yeah. Он говорит, да, конечно. He said, you just need to adjust your diet a little bit. Просто нужно немножко поменять диету, режим питания. And remove the things in your life that are causing you stress. И избегайте тех вещей в жизни, которые вызывают у вас стресс. So I started resigning all my roles. И поэтому я начал складывать в себя все мои полномочия. Amazing how that improved my health. И просто удивительно, как это помогло моему здоровью. And I thought, well, serving the Vaishnavas is fine, but I have to be also discriminating. И я решил, что да, служить вайшнавам это здорово, но нужно и разум применять. Because otherwise these Vaishnavas are going to kill me. Потому что иначе эти вайшнавы меня убьют. Because the way it is with devotees, you know, they got so many things they want to accomplish, right? Потому что преданные же всегда так много всего хотят достичь. And more than can be accomplished with the number of people that we have and the amount of money that we have and the amount of time available. И это, в принципе, невозможно достичь с тем количеством людей, с тем количеством денег и времени, которые нам доступны. So somebody in a position of responsibility is always going to be trying to get more people to help him do this. И поэтому те люди, на которых лежат какие-то ответственные, люди, которые занимают какие-то ответственные должности, всегда будут стараться привлекать к себе дополнительных людей, чтобы они им помогали. Most of you have had some experience to some degree or other with Radhanath Maharaj. У большинства из вас в той или иной степени есть опыт общения с Радханатхом Махараджем. He's known for having a great service attitude towards Vaishnavas. Он славится тем, что у него великолепное отношение служения вайшнавам. And once I was speaking to him privately about this problem I'm having of being overloaded. И однажды я поговорил с ним наедине по поводу этой проблемы, с которой я столкнулся, что у меня была полнейшая перегрузка. And he said, Mахадьюти Prabhu, И он сказал, Махадьюти Прабху, one of the things I've had to learn in ISKCON что мне пришлось научиться в Исконе, is the fine art of saying no. так это тонкое искусство говорить «нет». He said, I'm getting requests all the time to be the GBC of this, the GBC of that, the GBC of something else. Он сказал, мне постоянно приходят просьбы стать GBC, там GBC, еще где-то. He said, I can't do all these things. И я не могу все это сделать. So I've learned how to politely and respectfully say no. Поэтому я научился вежливо и уважительно говорить «нет». Thank you for the opportunity, Prabhu. I would really, that sounds like a great service. I'd love to do it. Прабху, спасибо огромное за эту возможность. Такое отличное служение, я бы с огромным удовольствием его выполнял. Unfortunately, I'm simply not capable of doing that. Но, к сожалению, я в принципе не способен это делать. You understand? Понимаете? Like, for instance, when I come to a festival like this, I'm, mentally prepared for exactly what you're talking about. Например, когда я приезжаю на такой фестиваль, я уже заранее готовлю себя в уме именно к тому, о чем вы говорите. And therefore, for instance, for myself, I consider being fully conscious in the morning program more important than attending the evening Mahakirtan. И поэтому для себя я делаю выбор. Я понимаю, что для меня важнее быть в полном сознании на программе рано утром, чем посещать Махакиртан вечером. In ISKCON we have the concept of an ISKCON sandwich. В Исконе есть такая концепция сэндвич, исконовский сэндвич. That just like a sandwich, you have a piece of bread on the bottom, and then you have some stuff in the middle, and you have a piece of bread on top. Чтобы сделать сэндвич, нужно взять кусочек хлеба,
потом что-то на него наложить, какую-то начинку, и потом вторым кусочком хлеба прикрыть сверху. Так? Так? Arjun. In America, there's the concept of an open-faced sandwich. А в Америке есть такое изобретение, как открытый сэндвич. Open-faced sandwich means you have the bread on the bottom and the stuff in the middle, but you don't have the bread on top. Открытый сэндвич означает, что у вас есть кусочек хлеба, вы на него что-то накладываете, но ничем сверху это не накрываете. That works. И это работает. But if you don't have the bread on the bottom, everything in the middle just falls on the floor. Но если вы попробуете сделать наоборот, и у вас не будет нижнего кусочка хлеба, а только верхний, то все, что вы будете накладывать, просто будет падать на пол. So the bottom piece of bread is the morning program. Так что нижний кусочек хлеба – это утренняя программа. And that's the basis for everything else in your day. И это основа всего остального, чем вы занимаетесь в течение дня. You may or may not have that piece of bread on top. Может быть, у вас будет кусочек хлеба сверху, а может быть, не будет. But you can't do without the piece of bread on the bottom. Но без нижнего кусочка хлеба не обойдешься. So that's one way in which I deal with that problem trying to do too much at a festival like this. И это одно из решений этой проблемы, которую я для себя избрал, как избежать слишком больших чрезмерных усилий на таком фестивале, как у нас. I try to keep my daily life here as close to what I usually do at my base in Kirov. Я стараюсь, чтобы моя ежедневная жизнь здесь, на фестивале, была как можно больше приближена к моей обычной жизни в нашей базе в Кирове. Maintain the same diet. Я придерживаюсь той же диеты, той же режима питания. Do physical exercise. Выполняю физические упражнения. Yesterday, Ilya and I ran down to the beach and then ran back. Вчера мы с Ильей пробежали от нашего жилья до пляжа и потом пробежали обратно. Just for example. Например. Because I know from experience that if I don't keep a tight rein on my normal activities, I will regret it. Потому что по опыту я знаю, что если я не буду держать в узде свой режим дня и не буду придерживаться своего стандартного режима дня, то я потом буду сожалеть об этом. And there's so many seminars being given by such exalted Vaishnavas. И здесь такие возвышенные вайшнавы читают такое большое количество семинаров. I would like to attend at least some of them. И я бы с удовольствием посетил хотя бы некоторые из этих семинаров. But I just don't, at least at this point in my life, I just don't have the energy. I don't have the time and the energy. I can't do it. Но я просто вижу, что, по крайней мере, вот в этот период моей жизни у меня просто нет времени, нет энергии на то, чтобы посещать семинары. Plus, I got several people asking me, "Oh, Mirage, can I have some of your time? Can I have a private darshan?" Плюс к тому, ко мне многие люди подходят и говорят: "Махарадж, а можете выделить мне немного времени, чтобы провести личный даршан?" Sometimes I have to say no, or later, or maybe, or. Иногда мне приходится отвечать нет, или может быть позднее, или может быть. Srila Prabhupada said the highest welfare is to serve others. Что Прабхупада говорил, что высший вид благотворительности – это служить другим, спасать других. But higher than that is to save yourself. Но еще более высокий вид благотворительности – это спасать самого себя. If you don't take care of yourself, you're not going to be able to help anybody else for any extended period of time. И если вы не позаботитесь о самом себе, то вы не сможете никому помочь в течение продолжительного времени. You have to make sure that your life is balanced in every way. Необходимо убедиться, что ваша жизнь сбалансирована во всех аспектах. Like, for instance, I make it a point that I chant almost all my rounds before greeting the deities at 7 o'clock. Например, я стараюсь каждый день прикладывать усилия к тому, чтобы повторить почти все свои круги до приветствия божеств в 7 утра. And then also, like, I keep up with the other aspects of my life. И тогда я успеваю выполнять другие аспекты своей жизни. But it depends on the person. Different people will deal with it differently. Все зависит от личности. Разные люди будут по-разному вести себя в таких обстоятельствах. Srila Prabhupada set the example. Шрила Прабхупада давал пример. He was often in situations where he got totally unregulated. Очень часто ему приходилось оказываться в таких обстоятельствах, где
его регулярный режим дня полностью нарушался. Especially because of traveling. В особенности из-за путешествий. But his servants said they never saw that he was affected by jet lag. Но при этом его помощники, его слуги всегда говорят, что на него никогда не влияла смена часовых поясов. As soon as they arrived someplace, he would immediately just plug back into his normal schedule. Как только они куда-то прилетали, он мгновенно начинал следовать своему обычному расписанию. And while traveling, he tried to stay on his schedule as much as possible. Nothing extreme. И во время переездов он тоже старался следовать своему обычному расписанию, не впадал в никаких крайностей. One time, he and his servants were on a flight that was just about to depart. Однажды они со слугой летели на самолете, который вот-вот должен был подняться. And Srila Prabhupada said, "Okay, time for prasadam." И Шрила Прабхупада сказал: ладно, пора принимать прасад. So the servants used to carry this big silver plate with them, with all these silver bowls and cups and spoons and things. И слуги постоянно возили с собой огромный серебряный поднос, на котором стояли разные серебряные чашечки, тарелочки, штучки разные. And so as the plane is taking off, they were setting all this up for Prabhupada's И когда самолет отрывался от земли, они начали все это накладывать Прабхупаде, раскладывать это все. And Prabhupada's mood was like, it was nothing extraordinary. И Прабхупада вел себя, как будто в этом нет ничего необычного. Of course, airline rules were a lot more liberal in those days than now. Конечно, в те дни правила перелетов были гораздо более свободными, чем в наше время. And then the flight attendant would come by and say, "Oh, excuse me, sir, but you can't do that now. You have to put that away." И проходила стюардесса и говорила: простите, господа, но так нельзя делать, нужно это все убрать. And Prabhupada would just smile. Прабхупада просто улыбался ей. And the servants would just continue. И стюардесса шла дальше. But anyhow, the point I'm making is that Prabhupada kept his life balanced, at least from his point of view, his kind of balance. Но я говорю к тому, что Прабхупада старался всегда, чтобы его жизнь была уравновешена, то есть поддерживать жизнь в балансе, по крайней мере, та жизнь, которую он мог считать сбалансированной. For most of us, Srila Prabhupada's concept of balanced life would probably kill us in a few days. Большинство из нас бы умерло, если бы попыталось следовать сбалансированной жизни Шрилы Прабхупады за несколько дней. We just recently had the appearance anniversary of Bhaktivinoda Thakur. Как раз недавно мы праздновали день явления Шрилы Бхактивинода Такура. He also kept to a strict schedule, Он тоже придерживался balanced schedule. очень строгого расписания и очень сбалансированного. And with that schedule, he managed to have a whole full-time job, И в этом расписании хватало времени на полноценную работу. raised 12 children, Он успел вырастить 12 детей. at least some of whom were Vaishnavas, По крайней мере, некоторые из них стали вайшнавами. and one of whom was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И один из них был Шрилой Бхактисиддханта Сарасвати Такуром. Plus, he wrote 100 books. К тому же он написал 100 книг. You can accomplish a lot more if you keep a balanced life. Если вы придерживаетесь сбалансированной, уравновешенной жизни, то вы сможете гораздо большего достичь. And live your life in a way that you can be consistent. И нужно жить так, чтобы вы могли жить последовательно, постоянно. And gradually increase, little by little by little. Постепенно улучшаться, совсем по чуть-чуть. And perhaps occasionally, for some special occasion, deviate from it, but then you come back as soon as you can. И, может быть, иногда, изредка, в каких-то особых обстоятельствах отклоняться от своей стратегии, от своего плана, но потом нужно снова возвращаться к стандартному, сбалансированному образу жизни. Okay, now our time is up. We have to stop here. Наше время закончилось, на этом нужно закончить. Thank you very much. Спасибо большое. Just a minute, I'll give you a preview of tomorrow. Сейчас минутку, я хочу сказать, о чем мы будем говорить завтра. What about Irina Prasad? Через пару минут я буду раздавать просад. Пожалуйста, не превращайте это событие
в испытание растяжимости моих связок, потому что я не могу дотягиваться так далеко. Пожалуйста, подносите руку поближе. И, пожалуйста, подходите поскорее, потому что мне не нужно становиться в очередь. Okay. And also, you're gonna sign the books, right? И также Махарадж будет подписывать книги. Может быть, немного книг. Okay, so the specific topic for tomorrow. Тема, которую мы будем обсуждать завтра, But don't put them right where people are coming to get the prasada. но не блокируйте людям дорогу к просаду. The specific topic for tomorrow Тема на завтра будет is called Mind Your Own Business. «Занимайтесь своими делами». Не лезьте в чужие дела. I hope to see you all tomorrow Надеюсь, что завтра вы все снова придете with nice bright tilak с красивыми, яркими тилоками on time. и вовремя. Спасибо большое, Шрила Прабхупада ки